आज आम्ही GMR एअरपोर्टाची रिव्ह्यू घेऊन आले. ऑपरेशन्स त्यांचे चेक केन्ना स्टार्ट जाता ते टुरिझम इंडस्ट्री खातीर दिस विल बी अ बिग गेम चेंजर एज फार एज टुरिझम इज कन्सर्न. Dabolin has its own reservation because of naval authorities in terms of landings and takeoffs. हांगा आमी नवे मार्केट पळयलें जाल्यार वेदर इट इज चार्टर टुरिस्ट कमिंग इन एज अ इंटरनॅशनल इनफ्लो आउटफ्लो तशेंच लोक who are high flyers who are coming by special charters, other services that can be provided, number of flights that can is what we needed to understand. From Goa tourism, what we expect GMR and MOPA airport authorities to play is what we needed to put our things right. Consolidated plan तयार करून we need to work to ensure that we are able to increase the footfalls of tourists in Goa. Tourists जे येतले ते स्पेंडिंग टुरिस्ट जावं बाकीचे टुरिस्ट जावं जे येतले. Secondly, from cargo point of view, how we can utilize this destination for cargo services in terms of IT or IT exports that we are trying to promote. We need to understand every segment of how the things can work out as a win-win situation for the state in terms of revenue and employment to the state. So ताज्या खातीर टुरिझम डिपार्टमेंटा खातीर आमकां कितें कशें फोकस एरियाज घेवच्यो पडटल्यो, how we can use their abilities of expertise of understanding the flow of tourists, which countries we are actually focusing on and what they are doing about as far as tourists are concerned, they understand करपाची गरज आशिल्ली. All in all, a plan which we have understood today, तांचे तकलेन कितें आसा तें, they are expecting to commission the phase by 15th of August. So 15 ऑगस्टाक ते समज तांणी कमिशन करपाचें तांचे चित्ताक सारकें जालें जाल्यार ते चित्ता आसतना आमकां सुद्दां आमचे रिक्वायरमेंट्स टुरिझम डिपार्टमेंटाक कशें जाय कितें जाय ह्यो गोष्टी मांडून तांकां कसलो सपोर्ट जाय ते समजून घेवपाक आयची मिटींग चॅनलायज केल्ली. वी हॅव हॅड अ रेकी ऑफ द होल इन्फ्रास्ट्रक्चर विच हॅज कम अप, द रनवे विच इज रेडी एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स. आनी वी एक्सपेक्ट टू वी हॅव आस्क्ड फॉर अ जॉयंट रिव्ह्यू इन 15 days to 20 days टायम की अदमासान एक 15-20 दिसां भितर ब्रेन स्टॉर्मिंग करून जे आमचे डिपार्टमेंटाचे लोक आनी तांचे जे मोपा ऑथॉरिटीजचे म्हणजे माडा आमचे हे GMRचे लोक बसून वी वील कम विथ अ प्लॅन वेर हू नीड्स टू डू वॉट. lot of things we need to do. Ease of doing business जाय, e-visas जाय, easy flow येवपाक तांकां कितें करपा जाय, number of flights connecting कश्यो करपाच्यो, आमकां how can we become the point of the satellite point for a lot of new flights to come in, which are the new airlines we can explore. All these things we need to work together कित्याक शेवटी it's a thing that we need to increase our contribution. आमी से tourism sector म्हणला contribution to the GDP, although we have been the backbone is about 16.5%. जाल्यार तातूंतल्यान आमी वयर कशें वाडोवंक शकता जाल्यार GMR विल बी अ कॉन्ट्रिब्युटर. म्हजें एकूच मत आसा की इफ GMR एअरपोर्ट प्लेज इट्स थिंग्स रायटली देन वी हॅव अ गेम चेंजिंग. पयलीं चोगम वेळार जे इश्यूज ज्या तरेन इन्फ्रास्ट्रक्चर चेंज जाल्लो चोगमा वेळार आनी गोवा टूक अ न्यू टर्न, आय थिंक GMR in the right sense works to what we are expecting them to do. I think tourism inflow, the contribution to GDP, everything will change and that will be a major revenue churner, a game churner for the state of Goa in days to come. So ताज्या खातीर एक पयलो रिव्ह्यू आज आमी घेतला, अंडरस्टँडिंग वेर वी दे आर and where we are. Maybe in the next 3 to 4 weeks along with Secretary Tourism and their authorities we will again have a review. ताज्या मदीं आमचे डिपार्टमेंटाचे आनी तांचे लोक बसून सगळे इश्यूज जे आसा हे डिस्कस करतले टुरिझमा बाबतींत, हाऊ वी कॅन हेल्प इच अदर प्रमोट टुरिझम इन द स्टेट. आणि सर स्थानिक आमदाराक कित्याक सांगूना काय ना, स्थानिक आमदाराक घेवन आमी परत रिव्ह्यू घेतले. पहिल्या फावटी जेन्ना आमी आयल्या वी निडेड टू अंडरस्टँड वॉट इट इज. स्थानिक आमदाराचे रिक्वायरमेंट्स कितें आसा आनी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्याच आसतलो. नेक्स्ट विजीट जेन्ना येता तेन्ना स्थानिक आमदार जावं पेडणेम तालुक्याचो जावं नाल्यार आमचो मांद्रेचो जीत जावं हांकां घेवन वी वील डू अ जॉयंट meeting with them so that from tourism point of view also every area these constituencies have a role to play and every area MLA stakeholder needs to be taken. पहिले meeting जाल्ल्या खातीर we needed to channelize lot of thoughts and तांचो role shouldn't have been much on the subjects that we were taking today. Next meeting definitely we will take them together on board. थँक्यू सर. थँक्यू.